Did you do your discussions? Does it work? Et est-ce que vous avez procédé aux discussions? Vous avez fait les groupes de discussion? Ça marche? No. Oui? No? Did it work? Is it helpful? Est-ce que c'est utile? Okay. Any questions from it all? Est-ce qu'il y a des questions qui sont ressorties des groupes de discussion ou de tout le reste? No? Nothing? Nothing? Yes? Venerable? Let's wait for the mic. From yesterday's... Okay. Questions from yesterday? Yeah. Yep. You spoke of, in these times, that being good by itself is not enough. Do you recall that? Yeah, let's analyze. We've got to, in terms of... Got to analyse that. Yeah, let's analyse that. Yes. I kind of got stuck there. Okay, good. Okay. I'll ask you to... Yeah, go into it. Good. Good. Okay. Well, the real point there is the value of living in vows. La véritable idée derrière ça, c'est la valeur de vivre dans des vœux. Which means we have to understand how karma works. Ce qui veut dire que nous devons comprendre comment fonctionne le karma. Okay, so remember karma. Remember everything we think and do and say. Donc souvenez-vous que tout ce que nous faisons, disons et pensons. This whole process of living our life. Tout ce processus de vivre nos vies. You know, there's 1 million actions a day. Il y a 1 million d'actions par jour. And they all start with a thought. Et toutes commencent par une pensée. Now that's surprising to us because we're mostly on autopilot. Et donc ça c'est surprenant pour nous parce que eh bien automatique. And this is the meaning of the word. Et c'est vraiment le mot intention en fait. That's karma. Everything exists on the tip of the thought, the wish. Tout existe sur la pointe de la pensée, sur la pointe du souhait. And if we analyse it, it's obvious. Et si nous analysons cela, if you see me stand up and walk along that and go out that door, si vous me voyez me lever et marcher jusqu'à la porte et sortir, it's logical to deduce that I have the thought I will walk out the door. Il est logique d'en déduire que j'ai eu la pensée, je vais sortir par cette porte. But because we're so disconnected in our culture, mais parce qu'on est si disconnecté dans notre based on our weird view of the mind, in my opinion. Et à mon opinion, ça c'est parce que tout ça c'est basé sur notre vue bizarre de ce qu'est l'esprit. As Lama Zopa says, comme le dit Lama Zopa, we don't think that what goes on in our mind plays any role at all in our lives. Nous ne pensons pas que ce qui se passe dans notre esprit joue un rôle quelconque dans nos vies. I mean, it's hard to believe it. C'est dur d'y croire. But that's how we are. Mais c'est dur de croire cela, mais c'est comme ça que nous sommes pourtant. I mean, we wake up in this life. Et nous nous réveillons dans cette vie. We're basically just following instinct. Et puis, en fait, basiquement, nous suivons l'instinct. Following our habits, you know. Nous suivons nos habitudes. Doesn't seem any evolution there. Il n'y a aucune évolution là. In general, look at the world. En général, hein. You feel angry, you get angry. Et vous ressentez de la colère et vous vous mettez en colère. We follow our feelings. Nous suivons nos sentiments, nos sensations. We don't analyse though. Nous ne les analysons There's no awareness. Il n'y a aucune conscience. Talk about free will, it's a joke. Et donc, parler de libre arbitre, c'est une blague dans ces conditions. So, we analyse the breakup. We break up an action to see how we create karma and what is it that determines whether we're doing negative or positive things. Donc, si nous analysons et que nous divisons une action, par exemple, pour comprendre comment le karma est créé et comment nous faisons des choses positives ou négatives. And we take one action. Donc, si on prend une action. And this is the point now about being good is not enough. Et là, c'est toute l'idée quand je dis que bien se comporter, être bon, c'est pas suffisant. We take the action of you either to kill or not to kill. Let's just say kill a mouse. Donc, si on prend l'action de soit tuer, soit ne pas tuer. No, sorry, to not kill a mouse. Non, on va prendre l'action de ne pas tuer une souris. So if we think of an action, si on pense à une action, we wouldn't think of, you know, we're sitting here right now. Nous sommes assis ici maintenant. Not killing. Nous ne tuons pas. But we don't think we're doing anything. Mais nous ne pensons pas que nous sommes en train de faire quoi que ce soit. Whereas if we stand up and there's a mouse there and we grab it and catch it and put it out the window, that's called not killing. Alors que si nous nous levons et qu'il y a une souris qui est là et que nous l'attrapons et que nous la jetons par la fenêtre, that's an intentional action of not killing. Donc
là, on va parler d'une action intentionnelle de ne pas tuer. So we're sitting here now not killing. Donc, nous sommes assis ici dans cette pièce et nous ne tuons So pas. we look at Buddha's instructions, his very first level of practice. He exhorts us to one of the first actions is to not kill. Et donc, si on regarde ce que sont les instructions du Bouddha, une de ses premières instructions, So I go, oh, that's c'est de good. ne pas tuer. Oh, I'm not killing in my life. Et donc, on va se dire, ah ben ça c'est bien, alors parce que puisque je ne tue pas dans ma vie, But that's not enough. mais c'est pas suffisant. Because if there's no intention not to kill, Parce que s'il n'y a pas d'intention de ne pas tuer, and the only time you have intention not to kill et la seule fois où on a l'intention de ne pas is tuer, when there's a sentient being in front of you, c'est quand l'être est devant vous, like an ant or a mouse, comme une fourmi ou une souris, and you have to make a conscious decision, et vous devez prendre la décision. I will not kill it. Je ne la tuerai pas. It's only then C'est seulement à that ce you create the moment-là karma of not killing. que vous créez le karma de ne pas tuer. So just to get a human body, Donc, simplement pour obtenir un corps humain, we need bucket loads of strong, intentional, karmic seeds in the mind from strong, intentional decisions not to kill. nous avons besoin de seaux entiers remplis de graines et dans notre esprit et de intention de ne pas tuer. So sitting here not killing, Donc être assis ici sans tuer, if the mind is thinking I won't kill, si not thinking I won't kill, si l'esprit n'est pas en train de penser je ne tuerai pas, we're just sitting and being a nice person. bon, on est juste assis ici. But there's no virtuous karma created. None whatsoever. Mais il n'y a aucun karma vertueux. You're resting on your laurels. Et donc on reste assis là sur nos lauriers. That's not enough. C'est pas suffisant. So just living a good life, Simplement vivre une bonne vie, being a nice person, être une bonne personne, and just following, and it's mainly because of past virtuous karma that we can be a good person. et c'est principalement à cause de bons karmas vertueux du passé que nous pouvons nous retrouver ici dans cette situation d'être une bonne personne. But if there's no, and that's because of, so we're sitting here in this room now, Mais le fait que nous soyons ici dans cette pièce not being attacked by mosquitoes et que nous ne soyons pas attaqués par des moustiques or terrorists ou des or terroristes mice, ou des souris, so we're just spacing out. et nous planons. We're being nice people, Donc nous en profitons. but there's no intention to be a nice person. Mais il n'y a pas d'intention d'être. Just wait till you get too close and you'll soon find out what my nice person is. Attends un peu, te rapprocher un peu trop de moi. Et It's easy to be a nice person when no one's attacking you, offending you, insulting you. Et c'est facile d'être une bonne personne, une personne qui est en train de t'attaquer, de t'insulter, etc. But there's no virtuous karma Mais il n'y a pas de karma because there's no intention. parce qu'il n'y a pas d'intention. Which is why the only time we're going to practice any virtuous karma is when troubles happen. Et c'est pour ça que la seule occasion qui nous permet de commettre des karmas vertueux, c'est quand il y a quelque chose de mauvais qui nous arrive. Also, let's say, for example, let's say you have the mouse. Disons par exemple que tu as cette souris. And for that action to be a complete action of non-killing, to go in your bank vault of complete actions, which will eventually ripen as a human body, Et donc, pour que cette action soit une action karmique et complète, et qu'elle puisse, cette graine puisse aller dans ton coffre-fort spécifique d'action karmique complète, That to be pour te permettre de retrouver un corps humain. 4 conditions in place. Donc, il faut qu'il y ait 4 conditions qui soient présentes. The object, D'abord l'objet, a living mouse. une souris vivante. And the second part, the crucial part, Deuxième partie, cruciale, your mind involved in it. ton esprit qui est impliqué. 3 parts. Troisième partie, First, trois parties dans cette number 2, 2A, donc 2 petits A, is discrimination, a mental factor le facteur mental de in your discrimination mind dans ton that esprit recognizes that is the mouse. qui reconnaît que c'est une souris effectivement. 2B, 2B, intention. l'intention. I will save that mouse. Je vais sauver cette souris. And crucially, Et crucialement, motivation, la motivation, compassion la compassion, for wanting to save the mouse. pour vouloir sauver cette souris. Let's say you have attachment to eating mice for dinner. Tu es de l'attachement et que tu as envie de manger de la souris pour le dîner. And you see the mouse in the morning, Et tu as vu la souris le matin, and you're really excited and want to cook dinner for Tech Talk in the evening. et tu es tout excité, tu te dis je vais faire cuire le dîner pour Tech Shock ce soir. So one, discrimination, there's the object, there's the mouse. Discrimination, il y a le No, one, the object. Pardon, l'objet. 2, 2, 2A, 2A, discrimination, la discrimination. that is the mouse. Ça c'est la souris. 2B, intention, 2B, l'intention. I will save that mouse. Je vais sauver cette souris. 2C, La motivation, motivation, attachment, if you l'attachement, want to eat it later.
because you want to eat it later. que je veux la 3, plus tard. you gently catch the mouse. Et 3, tu attrapes joliment la souris. You do the action of saving the C'est mouse. l'action de sauver la souris. 4, 4, little mouse thinks it's being saved, pense qu'elle a été doesn't know why. de la mort et c'est pas Now, it looks like a virtuous action, doesn't it? Donc ça a l'apparence d'une action vertueuse, non? Very wicked action. Mais bon, c'est une action. Because then when TikTok comes home, Hein? Parce que ensuite, when TikTok comes home, quand TikTok rentre you get the mouse out, et je ressors and then you'll kill it. de sa petite cage. But your first action looked really compassionate. Mais la première action était vraiment. Oh, little mouse, don't hurt it. Et avait l'air vraiment compassionné. Oh, petite souris, je vais pas lui faire du mal. So jumping. It looks like a positive action, Donc ça avait l'air d'être une action but it's a positive. terrible negative action. Mais c'est une action terriblement mauvaise. Okay, another variation of this action Une autre variation de cette action. is a typical virtuous action. Et c'est une action vertueuse typique. Everything is the same, Tout est la même chose. except you change your motivation. Simplement, on change la motivation. Compassion. La compassion. So then everything else is the same, Tout le reste est la même chose. except the fourth action is you release the mouse. Sauf que, eh bien, la quatrième partie, Now that's c'est que vous libérez la souris. That is an action. This is not, forget vows yet, Donc, but this is an action that's intentional. Ça, c'est une action qui est intentionnelle. So the difference between merely not the next variation would be 1, the object is there. La variation suivante serait 1, l'objet est là. 2, your mind involved in it. 2, ton esprit qui est impliqué. Discrimination, La discrimination, that's the mouse. c'est ça la souris. Not there, Pas là, because you don't see it. parce que tu la vois pas. 2b, 2b, intention, I will save the mouse. l'intention, Not there, je you sauve don't la see souris. it. N'est pas là, parce que tu la 2c, vois 2c, motivation, not there, you don't see it. pas. Tu ne la vois pas. So your mind's not involved at all. Donc ton esprit n'est pas impliqué. 3, 3, your foot stands down ton, and you miss the mouse. ton pied retombe par terre et You miss the mouse. tu rates la souris. 4, 4, happy mouse. la souris elle est contente, tu l'as raté. 0 karma. Et là, dans ce cas-là, 0 karma because your mind wasn't involved. il y a 0 karma de créer parce que ton esprit n'était pas impliqué. So it's the same as us sitting here now being nice people. Et donc, c'est exactement la même chose avec nous qui sommes assis ici maintenant. There's no intention not to harm sentient Il n'y beings. a pas d'intention de ne pas faire de mal à des êtres. We're probably sitting here lusting after our new boyfriend. Et probablement, nous sommes assis ici plein de désir de voir... Or anticipating lunch. Prochain petit ami. Anticipating lunch. Ou plein d'anticipation. So we're being nice people. Donc nous avons l'air de bonnes personnes. What good is that? Mais quel bien. So that's a general idea about... I'm not finished. That's a general idea about not enough to be a good person. Et donc ça, c'est une... Does it make sense? C'est une... I haven't finished. I haven't finished. J'ai pas fini. Ça, c'est une idée Okay. générale sur le fait que ce n'est pas suffisant d'être So, une bonne personne. best way La meilleure to façon be a good person, d'être une bonne personne, whilst creating bucket loads of virtuous karma, tout en créant des sauts et des sauts without bothering about having to even meet a boring old mouse and save it, et sans même avoir à se soucier d'avoir l'occasion de rencontrer une vieille souris ennuyeuse et de you can pouvoir just la sit sauver. back with your feet up watching telly, eating popcorn all day, Et là, dans cette nouvelle option, tu peux rester là assis sur ton canapé, les pieds étendus, à manger du popcorn toute la journée. live in vows. Ben, vis dans des vœux. Pourquoi? Pourquoi? Why so powerful? Pourquoi c'est si puissant? As Rinpoche says, Comme Rinpoche. you can have one person who's really being a good practitioner, working day and night, doing all their practices, blah, blah, blah. Et tu peux avoir une personne, comme me le dit Rinpoche, qui travaille jour et nuit pour être un bon pratiquant, et etc. But merely doesn't have a vow not to kill. Mais qui n'a même pas le simple vœu de ne pas tuer. Then you have another person Prends une autre personne who lives in their vow not to kill. qui vit dans son vœu de ne pas tuer. The second person La deuxième is personne creating infinite more virtuous karma every second, crée infiniment plus de karma vertueux à chaque seconde. sowing seeds, in other words, in their mind every second, Plantant des graines, en d'autres mots, dans And- son esprit à chaque seconde. purifying, putting atomic bombs on their delusions, Et en plus purifie met on their killing, on their past killing karma, sur on their ces- past killing karma. sur ces délusions, sur ces karmas de tuer du passé. Yeah. Because of the power of vows. À Now cause that's the way to be a good du pouvoir person. des vœux. Eh ben, c'est Easy ça, la peasy, manière- falling off a log, sit, like what I said, sit up with your feet up, watch telly all day. C'est facile, hein, tu peux être là comme une bûche et à regarder la télé toute la journée, les pieds allongés. Was it communicating? Est-ce qu'on communique?
Thank you, Robina. Yeah, it's interesting you should use the example of a mouse. Because What we found it in the Lander that mice were you cooked a mouse for lunch, did you? eating the offering rice and the. Oh, okay, fair and the enough. gompa. Yes. C'est intéressant And- d'utiliser l'exemple de la souris. And I came across a small mouse in a humane trap, And then and we marched around the gompa, around You the what? stu- You what, we darling? marched it in its trap around the gompa, Oh, good, around the statue, took it to the relics and good. recited mantras, and then took it out beyond the monastery property Then and released it. and then. But I never once had the intention to kill it or not kill it or anything. It never crossed my mind to do anything but what I. Well, that's the intention not to kill it. That's an intention to help it then. Yeah, What Well, I'm you had an saying is intention I to help didn't it. have a specific intention. But then what else? But huh? I didn't pick up the mouse and say, "Oh, I'm not going to kill you, little fella." But you said you'd help. You said you'd save it, though. Well, yeah. Well, it's the I same did as not that, killing. But that's what I mean about. Yeah, maybe not. Maybe the vows are the intention. No, the vows is one thing. You've got a vow not to kill, so you're ticking that one. That's fine. You're creating that virtue. But you had the vow to help it. Did you not? Yes. Okay, well, that's marvellous. That's also intentional. Donc, That's intentional, isn't it? It was intentional, wasn't it? Yes. To help it. Yes. Okay, so you didn't have you didn't have the intention not to kill it, but you had the intention to help it. Well, that's fantastic. That's good. Thank you. Et donc, le Vénérable raconte, c'est intéressant sur l'exemple de la souris, parce qu'on a un This microphone making me crazy. Les souris viennent manger les offrandes dans la gompa, attrapées dans des pièges vivants, et à ce moment-là, ils vont tourner autour de la gompa des statues, des reliques, et il se posait la question de savoir s'il y avait une intention, ou qu'il pensait qu'il n'y avait ni l'intention de tuer, ni l'intention de ne pas tuer. En fait, la réponse, c'est que d'abord, there is another question about mice. But it's not going to be any good. It's going to sit there. Okay, I know it should be like that, but it just collapses. See? Go up higher. There, that's better. That's better. That's better. Now we've got there. Okay, go on. What about killing rats and mice and lice and bugs when they ruin gardens and especially spread disease? What about? What's the question? Can you kill them with compassion? Donc, et à propos de tuer les rats et les asticots et tout ce qui est nuisible dans les jardins, et particulièrement les bêtes qui amènent des maladies, est-ce que vous pouvez les tuer avec compassion? What do you mean, can you? You mean you want permission? Is it possible? I guess. Well, it's because we think it's religion. Et c'est parce qu'on pense alors que c'est de la It's like asking, am I allowed to eat poison? Et c'est comme si je posais la question, est-ce que Yeah, of course you are. poison? Bien sûr que t'as Well, there'll be le droit de consequences. There'll be consequences. Mais il y aura des Of conséquences. course you're allowed to. You're the boss. Tu peux, c'est toi le boss. God. So every action we do has consequences. Toute action que nous faisons a des conséquences. So you have to look at the consequences of your actions. Donc il vous faut regarder les conséquences de vos actions. So, you know, Francois is annoying me, so can I kill him with compassion? Donc François m'irrite. Est-ce que He eats my vegetables. How dare he eat my vegetables? Comment ose-t-il manger mes légumes? So I kill him with compassion. I'm allowed to, yeah, sure. Donc je le tue avec compassion. But there'll be consequences. Mais il y aura des conséquences. So it's up to you, baby. Donc ça dépend de toi, bébé. You better check up. It's like someone says, don't eat this food. You better check up why not. Tu ferais mieux de vérifier. C'est comme si quelqu'un te dit ne mange pas cette nourriture. Bah, tu as intérêt à vérifier pourquoi il te le dit. So they say eating certain food will cause you sickness. Si manger certaines nourritures va And you read about causer this. maladie et que tu lis à ce propos, And then you hear the Buddha says if you kill, it'll bring consequences to you, including getting killed, dying young, blah, 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 going to the lower realms. et ensuite que tu entends le Bouddha te dire que si tu tues, ça aura des conséquences pour toi, et incluant le fait de mourir jeune, d'avoir des accidents. That's what we read, you know, that's what we hear.
C'est ce qu'on entend. So it's up to you to look into this, Donc, à vous de voir si vous voulez examiner to see ça. if the doctor's a valid doctor who's giving you reasonable advice. Et s'il y a un médecin valide qui vous donne des conseils sensés, And then you have to decide whether you want to have that consequence or not. et ensuite, à vous de décider si vous voulez avoir ces And conséquences. anyway, who's the compassion for? Not the mouse, it's for you. That's not compassion, that's called self-centeredness. Et donc, de toute façon, it's either, sorry, Who's the compassion for? c'est pour qui la compassion? Not the mouse, C'est pas pour la souris, not the rat, c'est pas pour le not the rat. cockroach. It's for you. That's not compassion, that's called self-centeredness. Et ça, c'est pas de la compassion, ça s'appelle d'être centré sur soi. That's the worst kind of action to do. C'est la pire des Straight to hell for you, sorry. Parce que, excuse-moi, mais directement dans le- I don't know if you've got any sense. Who asked that question? Qui a posé cette question? A person in the computer. Yes, Cornelis. So if they can't argue with me, you're going to have to... It's the same person who asked about free will this morning. Oh, really? La même personne que celle qui a posé la question sur le libre arbitre. Sweetheart, I don't know if I'm communicating or not. Et mon chéri ou ma chérie, je ne sais pas si je communique ou pas, mais, Yeah. So the point is, again, repeat. mais l'idée est la suivante. This is not religion. C'est pas de la religion. It's là. not God giving you permission to do something because he says it's okay because you can get away with it. Not like that. C'est pas Dieu qui te donne la permission de faire quelque chose parce qu'il dit c'est ok, tu pourras t'en tirer sans conséquence. Everything we think and do and say brings consequences to us. Tout ce que nous faisons, disons, pensons a des conséquences pour nous. So if that's true, Si ceci est vrai, then you'd better look into what Buddha would suggest would be the consequences of killing a mouse, a rat, a roach because it dares to eat your vegetables. et donc si ceci est vrai, eh ben, alors vous feriez mieux d'examiner quelles sont les conséquences que le Bouddha vous dit être celles du fait de tuer une souris, un rat, un cafard, And then secondly, qui compassion mange vos légumes. Et puis, as a motivation for doing something deuxième chose, quant à la compassion comme motivation de faire quelque chose, is compassion for the being. c'est la compassion pour And l'être. compassion has to be based on wisdom. Mais la compassion doit être basée sur la sagesse. Yeah, so all of these are the factors to think about and look Donc, into. tout ça, ce sont les facteurs qu'il faut contempler. Any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yeah. Right. I can speak in English and French, so if you don't... Both? Yeah, Do both for okay. everybody? My question is regarding collateral killing, meaning if someone doesn't have the intention to kill, but nevertheless, in our day and age, still uses and consumes animal milk or cheese, Uh-huh. which in its industrial production Yes. implies having cows breed That's right. constantly new veals that are sent over to the meat industry. That's right, exactly. And without knowing, Yes. is participating in a form of killing. Well, you are knowing. We do know that a veal is a little whatever it was, wasn't it? We know that. Of course, and So the eating isn't the issue, is it? I mean, it's like, why eating isn't the issue, killing is the issue, isn't it? yes, and So your bigger question surely is, what is the karma of using products that were animals' bodies once upon a time? Not just eating, because we only ever ask about eating, and I think it's because we're attached to food. yes, But no one ever asks leather about is included in belts as and well. shoes and, that kind of thing. And all the medicines we use that use animals' products, isn't it? That's the bigger question, right? Yes, indeed. If you want me to translate, Yeah, I in would French? suggest it's a good idea. La question que je posais à Robina, c'était à propos du fait de tuer, mais de façon collatérale, en consommant des produits d'origine animale sans pour autant manger de la viande ou consommer directement de la viande. Mais But tout at ce my qui est- point about not just food, voilà, ce qui peut- using the bigger question is using products that were once the body of a sentient being. That's surely the question. Ouais, tout à fait. C'est des produits qui, d'une manière ou d'une autre, proviennent d'un autre être et qui lui ont été, dont la vie a été sacrifiée pour être utilisée à nos propres fins humaines, en fait. And so I was wondering, once you are aware of this cycle, is it a duty to work on your karma to get rid of this kind of conception? I understand. Again, you repeat. Okay, so okay, en français. Ah oui. Donc, une fois qu'on est conscient de ce cycle de production industrielle, est-ce que c'est de notre devoir karmique
de remettre notre consommation en cause. Well, this is really just the wisdom and compassion, isn't it? Donc ça, c'est vraiment l'histoire de la sagesse et de la compassion, non? So given that every millisecond of what we think and do and say, Puisque chaque milliseconde de ce que nous faisons, disons et pensons, first brings consequences to oneself. d'abord amène des conséquences pour nous-mêmes. First step. So junior school, entry-level junior school in Buddhism Donc ça, c'est la porte d'entrée de l'école primaire du bouddhisme. is Buddha's suggestion that we back off Le Bouddha nous suggère que nous and at the least recule attempt to refrain from killing a sentient being, et qu'au moins nous essayons de nous réfréner du fait intentionally d'être- killing a sentient being, d'intentionnellement tuer un être, lying, stealing, ou de mentir, ou de you know, voler, bad-mouthing others behind their backs, ou de dire du mal des autres dans leur dos, gossiping, de commérer, cheating on partners. de tromper nos There's partenaires. just 7 little actions of body and speech. Donc il y a 7 petites actions du corps et de la parole. Really simple instruction. Des instructions vraiment très First level of practice. premier niveau de pratique. Very first level. Tout premier niveau de pratique. Baby introductory level. Donc c'est vraiment le niveau d'introduction. At least refrain from these particularly heavy actions that are the ones that harm others. Mais au moins se réfréner de ces actions particulièrement négatives qui sont celles qui font du mal aux autres. But the reason to refrain, first, La raison first, pour laquelle on se réfrène de les is commettre, for my sake. d'abord, c'est pour Because I bien moi. don't want to sow seeds in my mind Parce que je ne veux pas planter de graines dans mon esprit that will ripen as my future suffering. qui mûriront comme ma souffrance. This is like future. playing safe level. Et donc ça c'est un peu jouer la sécurité. I am the direct beneficiary of this Parce que c'est moi qui vais être le bénéficiaire direct de cela. because I'm at least protecting my body, speech, and mind Parce qu'au moins, je protège mon corps, ma from parole. creating negative karma, J'empêche qu'il crée which will ripen in the future as my suffering. de karma négatif qui mûrirait dans le futur. This is the first level of practice. Ça, c'est le premier niveau de pratique. An even more powerful way to do it, Mais une façon encore plus puissante de le faire, live in vows. c'est de vivre dans des So vœux. 24 hours a day I'm keeping vows Donc, si 24 heures sur 24, je garde ces vœux, because of the power of vows. à cause du pouvoir And I des forgot vœux, to say this before. et j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, Because of the power of vows, à cause du pouvoir des vœux, according to Buddha, selon vows are like a subtle physical energy that is visible to clairvoyance. les vœux sont comme une énergie et physique subtile que les personnes clairvoyantes peuvent percevoir. So to get ahead of the game, myself, this has nothing to do with compassion yet. Et donc, pour en quelque sorte prendre encore de l'avance et aller plus vite, et ben moi-même, et ça n'a rien à voir avec les It's the autres, first stages in the development of my practice. ce sont les premières étapes dans le développement de ma pratique. Very first level, Tout premier niveau, given that everything I think and do and say brings consequences to me, puisque tout ce que je fais, dis et pense amène des conséquences pour and moi, then indeed impacts upon others. et puis effectivement a des impacts sur les autres. First level is to control my body and Donc speech. le premier niveau est de contrôler mon corps et ma At parole. least refrain from doing actions that harm others. Au moins se réfréner de commettre des actions qui font du mal. Because I'm protecting myself from sowing these negative seeds and stopping my future suffering. Parce que je me protège moi-même et de fait d'éventuellement planter des graines négatives et que je préviens ainsi. And then the powerful way to do that, Et une façon puissante de faire cela, live in vows. c'est de vivre dans des And then on top of that, et en plus de ça, take care of the karma I've already created de se soucier et de prendre soin du karma que j'ai déjà in créé countless past lives dans d'innombrables vies and passées put atomic bombs under them et de lancer des bombes atomiques sur ces before they ripen as my suffering. karmas avant qu'elles mûrissent comme ma souffrance. This is purification. Et ça, c'est That's junior school. Ça, c'est le lycée. Now, inevitably, Maintenant, if we all first start to practice like this, si on commence tous à pratiquer ainsi, wow, what a blissful world. incroyable, quel monde plein de félicité. In general, Tibetans, I'm not trying to say they're all so saintly, but in general, Tibetans live their life like this. Et en général, bon, je ne veux pas avoir faire l'air de saint, mais les Tibétains vivent leur vie plus ou moins de cette manière. So the inevitable consequence of that, Donc la conséquence they inévitable, they didn't kill animals. et ils ne tuaient pas d'animaux. They might have killed a few yaks every now and again, you know, Bon, peut-être qu'ils tuaient quelques yaks de temps en temps, a mais bit attached to their meat. et ils étaient un peu attachés à la They didn't viande, kill the worms. mais ils ne tuaient pas les vers. Wild animals almost weren't wild. Les animaux sauvages n'étaient pratiquement They didn't kill the fleas. Ils Didn't kill the les mosquitoes. puces, ni les moustiques. So the inevitable result of living a nice life, of being a nice person, of living in vows, is that everybody else gets the benefit.
Et le résultat inévitable de vivre une bonne vie comme ça et de ne pas de tuer ou faire de mal aux êtres autour de nous. So the indirect beneficiary of this behavior on retire les bienfaits. Et donc, on pourrait dire que le bienfait indirect de ce comportement, ethical behavior, éthique, is that all the rats and roaches will have a party, like Lama Zopa says, because now they're living in peace. Et que tous les rats et les cafards vont pouvoir faire la fête, puisque, comme le dit Lama Zopa Rinpoche, maintenant, ils vivent en paix. So gradually from this practice, donc, de cette pratique, we then start to go look at the world. On commence alors à observer le monde. Oh my God, everybody's in the same boat. Et puis on va se dire, mais tout le monde est dans le Everyone's suffering. Tout le monde souffre. Everyone's causing each other suffering. Et tout le monde se cause mutuellement de la souffrance. And now you start to have compassion. Et donc là, vous commencez à avoir de la compassion. And that becomes now your bigger motivation for why you live a good life. Et donc à ce moment-là, ça va commencer à devenir votre motivation plus vaste qui va faire And as you progress, vivre une bonne as you progress spiritually, et tout en progressant you go from junior school, vous allez de l'école primaire, you know, before you get to university, which is compassion, et avant d'arriver à l'université, you now get to high school, vous passez au lycée, and now you get to become your own therapist. et là vous devenez votre propre And thérapeute. you start to see the nightmare of all the delusions, Et vous commencez à voir ce cauchemar que sont toutes ces perturbations which cause you so much suffering, qui vous causent tant de souffrance which inform your ridiculous actions that cause you to harm others. et qui modèlent ces actions ridicules qui vous font faire du mal aux autres. And you get real renunciation. Et là, vous générez un renoncement réel. And this is like compassion for yourself. Et ça, c'est comme de la compassion pour You soi-même, realize that you create your own pour suffering. vous-même, parce que vous réalisez que vous avez créé votre propre souffrance. And now you look at others. Et maintenant, vous regardez les Oh autres my God, et vous dites, oh, I mon Dieu, must help them. je dois les aider. So it's progressive, Donc c'est one step at a time. une étape après l'autre. That's one point. Ça, c'est un point. One point. Un point. The next point is, given that Buddha says everything exists interdependently, Le point suivant, c'est que puisque le Bouddha nous dit que tout existe de manière interdépendante, that even without intention, ben alors, même sans our intention, very presence notre simple présence ici harms and benefits countless sentient beings all the time, just naturally. et va faire du mal et être bénéfique à d'innombrables êtres tout le temps. C'est inévitable. Just by breathing, Simplement driving, walking, en conduisant, we are slaughtering billions of sentient beings. on massacre des milliards d'êtres, But we don't think about them mais on n'y pense pas à eux, because they're too small for us to notice. parce qu'ils sont trop petits pour que nous les remarquions. We only think about the ones who look like us, like chickens and cows. On ne pense qu'à ceux qui nous ressemblent, comme les poules ou les vaches. Or and even if we live then let's just say we live as vegetarians. Ou disons que nous soyons végétariens. What about the billions of creatures who get slaughtered for the vegetables every day? Mais alors, qu'est-ce que vous dites des milliards de créatures qui sont massacrées chaque jour pour faire pousser les légumes? Driving cars. Ou en conduisant des voitures? Somebody did some research one time. I checked up on Google, and some Dutch guy did some research about the number of beings who get slaughtered on the number plates, just the number plates. Et il y a un type, un Hollandais, j'ai fait une recherche sur Google, et il a fait une recherche sur le nombre de Per day, per hour, per small amount of road, like trillions. Et le nombre de créatures qui sont massacrées simplement par les voitures, simplement sur l'espace de la plaque d'immatriculation. So having this looking at the bigger picture point of view, des trillions par jour, par heure, par minute. my very existence, Et donc, si on prend le panorama plus vaste I'm a monster murderer. et de mon existence, et je suis un monstre, un meurtrier monstrueux. So there is more to it than merely eating the products of animals. Donc, c'est pas seulement le fait de manger les produits issus d'animaux. I mean, it's all part of it. Of course it is. Bien sûr, ça en fait partie. Mais... So starting with awareness, Et donc, en commençant avec la conscience. developing this compassion for myself, Donc ensuite, ça se développe. realizing everything I think and do and say will bring consequences to me. Et je réalise que tout ce que je fais, dis et pense aura des conséquences pour moi. First finding it unbearable because I know I'm sick of suffering. Donc d'abord, je trouve ça insupportable parce que je sais que je n'en peux plus de la I souffrance. will do everything I can Donc je ferai tout to refrain from harming others, pour me réfréner de faire du mal. knowing that just by existing I'm harming others. En sachant que simplement en existant, je fais du mal aux autres. And this gradually moves into compassion. Et ensuite, graduellement, ceci va So there's
There's more to it than merely that, and yet what you're saying is also valid. Donc il y a plus dans cette discussion que simplement cela, même si ce que tu dis est également valide. So the wisdom wing is seeing the suffering, Donc l'aile de la sagesse, c'est voir la souffrance. and the compassion wing is doing what we can to stop it. Et l'aile de la compassion, c'est faire ce qu'on peut pour la stopper. But don't hold your breath, honey. Mais ne retiens pas ton souffle, mon chéri. It doesn't mean you don't stop trying. Bodhisattvas never give up, you know. Ça ne veut pas dire que nous n'arrêtons pas, que nous arrêtions d'essayer. Les bodhisattvas ne se découragent jamais. And in part of the problem, and as I pointed to you, I always say this point, Et une partie du problème, et je dis toujours cela, this question is only ever asked in terms of eating food, eating meat. et cette question, la question que tu poses, et en fait, en général, elle est quasiment toujours posée sous l'angle du fait de consommer de la viande. People always say, well, if you eat meat, you're as bad as the fisherman. Les gens disent toujours, oh, si vous mangez de la viande, vous êtes aussi mauvais que le pêcheur. Well, I've never yet heard a person say to the people in the fishing rod factory, you're as bad as the fisherman. Et mais j'ai jamais entendu quelqu'un poser la question ou dire à quelqu'un qui travaille dans l'usine des filets de pêche, vous êtes aussi mauvais que I've never noticed the police going to the gun factories and arresting the gun makers saying you're as bad as the murderer. Et j'ai jamais vu de policiers aller dans l'usine d'armes et dire et aux marchands d'armes, vous êtes aussi mauvais que les meurtriers. In fact, I'd suggest that being a fishing rod maker is far heavier karma than eating a piece of fish every now and again. En fait, moi, I would suggest. Je suggérerais, hein, c'est une suggestion, mais que l'acte et de fabriquer des filets de pêche est un karma beaucoup plus négatif que celui de manger un bout de poisson chaque jour. Because every action they're doing with their body and their speech and their mind, parce que chaque action qu'ils font avec leur corps, leur parole et leur esprit, and they earn their salary from it, et ils en retirent leur salaire, is making a weapon to kill a sentient being. Eh ben, chacune de ces actions contribue à faire une arme pour tuer des êtres. Karma is what you do in your mind every second. Et le karma a à voir avec ce qui est dans votre esprit. So there's lots of things to think about is what I'm getting at. I'm not trying to make any definitive decisions, any definitive discussions. There's a lot of stuff to look at. Donc il y a beaucoup de choses différentes à examiner. Et là, j'essaye pas de vous faire passer une conclusion définitive quelconque. Hein, c'est pas du tout ça. Mais je veux simplement dire qu'il y a beaucoup de choses à contempler différentes. So the other point is this. Et l'autre point est le suivant. The first part of the practice is all about yourself. La première partie de la pratique ne concerne que vous. So therefore, the first reason to be vegetarian Et donc, la première raison qui pourrait nous pousser à être végétarien, is to protect you c'est de nous protéger nous-mêmes, from following attachment, de suivre l'attachement, and to begin to not want to eat meat because you've got compassion for those sentient beings. et de commencer à ne pas vouloir manger de viande parce qu'on a de la compassion pour ces êtres. That's utterly necessary. Utterly necessary. Et ça, c'est complètement nécessaire. That's for your sake. Ça, c'est pour That's for your sake. C'est pour votre That's bien. incredible. C'est At least you cultivate compassion. au moins, et vous agissez par compassion. As for stopping the suffering of all those countless fish that get caught, don't hold your breath, like I said. It doesn't mean you don't try. Et quant au fait d'arriver à stopper la souffrance de tous ces poissons qui vont être attrapés, ben, ne retiens pas ton souffle, mais tu peux continuer à essayer. Hein. So, I'm not sure that if, let's say you have a person who lives in, let's just say, you have a person who lives in vows, Disons qu'il y a une personne qui vit dans des vœux, doesn't kill mosquitoes, qui tue pas de ants, moustiques, rats, de fourmis, roaches, de cafards, but might eat a bit of meat every now and again. mais qui peut-être mange un peu de viande de temps en temps. But another person Et une autre personne who's a fanatic vegetarian, qui est un végétarien fanatique, but couldn't care less about, doesn't live in vows, mais qui ne vit pas dans des vœux, and doesn't care about the mosquitoes and the rats and the roaches. et qui n'en a rien à faire des moustiques et des rats et des cafards. I'm not sure if the first person is not a far more virtuous person. Bah, je ne suis pas sûr que la première personne ne soit pas une So personne... there's quite a lot of things to think about, is all I'm saying. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à contempler. Are we communicating? Est-ce qu'on communique? Does it give you the answers to think of some food for thought to you? Ça me donne un peu de nourriture pour la pensée. But I always tell this story. Je raconte toujours cette histoire. A couple of years ago on Facebook, I put a picture of me in Liverpool buying this kick-ass cheddar. Et il y a quelques années, sur Facebook, j'ai mis cette photo de moi
et à Liverpool en train d'acheter ce Kick-ass cheddar. fromage avec un nom incroyable, c'est Kick-ass, how do you say it in French? c'est le fromage qui te botte le cul. So anyway, the fundamentalist vegans, how dare a Buddhist nun eat cheese, and all these lectures, you know, including my friend Nick Rebush. Et donc, les véganes fondamentalistes, y compris mon ami Nick Ribuch, ont fait écrire tous ces commentaires. Comment cette nonne bouddhiste ose-t-elle manger du fromage? So I didn't want to be political. Donc, je ne veux pas être politique. Mais So I put the story about the guy in Holland who did the research of the trillions of sentient beings that get slaughtered on the road on the number plate, and I refrained from saying vegans and vegetarians drive cars. je ne voulais pas être politique, mais donc j'ai simplement mis le lien sur l'histoire de ce scientifique dont je parlais tout à l'heure, de ce chercheur qui avait fait la recherche sur le nombre de créatures qui mouraient chaque jour ou chaque heure sur une petite portion de route, simplement sur les plaques d'immatriculation. J'ai pas ajouté le commentaire, et je crois que les végétariens et les véganes conduisent aussi des voitures. And then I put another story on. Et ensuite, j'ai mis une autre histoire. This scientist in Victoria, where I'm from, Melbourne, Et donc, c'est un scientifique dans l'état de Victoria, d'où je suis, près de Melbourne. there were these wheat fields. Et donc, il y a ces champs de blé. And in the off-season, Et quand c'est pas le temps de la moisson, billions of tiny, cute little field mice gather. il y a des milliards de petites souris super mignonnes qui He s'assemblent. had pictures of them. They were so cute. Et donc, il en a mis des photos, elles sont si mignonnes. They sing love songs to each other. Et elles se chantent des chants d'amour. And then, of course, when you have to grow the wheat, what do you do with the field mice? Et bien sûr, quand vous devez labourer les champs avant de planter le blé, qu'est-ce So, que of vous course, faites? the wheat is to feed the bulls who feed the meat eaters. Et donc, bien sûr, ce blé est pour nourrir les vaches qui vont nourrir les mangeurs de viande. But also to feed the vegetarians and the vegans. Mais bon, le blé sert aussi à nourrir les végétariens et les So they slaughter the millions of field mice. Et donc, toutes ces jolies petites souris sont massacrées par milliards. So dependent arising is definitely true. Donc, la production dépendance, et c'est clair que c'est vrai. You can't win. You can't win. Vous pouvez pas, on ne peut pas gagner. Given that everything we do does impact upon others, Puisque tout ce que nous faisons a un impact sur les autres, and it's virtually impossible to have control over that. et que c'est virtuellement impossible d'avoir Totally. contrôle. You do what you can. Bon, vous faites ce que vous pouvez. But don't live in a fantasy world because you're so holy and don't eat meat that suddenly countless sentient beings stop getting killed. Don't be ridiculous. Mais ne vivez pas dans un monde fantasmé, délirant, et avec la pensée que tout d'un coup, parce que vous avez arrêté de manger de la viande, il y a d'innombrables êtres qui vont être sauvés. And my point is, I think, because we're so attached to food, Et en fait, ce que je dis toujours, c'est que la raison, c'est que nous sommes si attachés à la nourriture. and indeed, look at the industries. I mean, it's monstrous. Et en It's fait, true. The suffering is unbelievable. regardez l'industrie, et c'est effectivement, ce sont des monstres. And it's true now, even though it's not very open in the world because there's so much attachment to eating meat, the big bulls and everything, that's what's destroying the planet. The meat industry is what's destroying the planet. Forget the carbon, this and the rubbish, that. It's the meat industry. Et, Absolutely shocking, destroying the planet. et en fait, on sait maintenant, même si on nous le cache, que c'est l'industrie de la viande détruit la planète. Hein, et avec le carbone, etc. Ouais, Yeah. Anyway, just some thoughts there. simplement des pensées. Any other questions? D'autres questions? Right. Should we perceive our spiritual mentor to be empty of self-existence? And if so, how to develop devotion to them? That's a question online, in Russian. Yeah. Donc, une question qui a été posée online, en russe. Et est-ce que nous devrions percevoir notre mentor spirituel, notre maître, comme étant vide d'existence inhérente? Et si on le perçoit Ignorant? comme vide... What? What did you say? No, what did you say? Should we perceive our spiritual mentor As? to be empty of inherent existence? Oh, yeah, okay. Right. Et si oui, alors comment développer de la dévotion pour lui?
Okay. So the first this is one of your Russians. Hi, Russians. Bonjour les Russes. So that question seems to assume Donc cette question semble présupposer that there's the option that they mightn't be empty of inherent existence. et qu'il y aurait une option qui serait qu'il ne soit pas vide d'existence inhérente. Which seems to indicate Ce qui semble indiquer that when we think of emptiness, we think of it nihilistic. So it doesn't seem so cool to think of your guru as nihilistic. et ce qui semble indiquer que quand on pense à la vacuité, eh ben, on pense alors nihilisme. Et donc, et que l'idée suivante, ce serait que ce serait pas très bon de penser à notre gourou comme de manière nihiliste. So if your guru isn't empty of inherent existence, you're in serious trouble. Mais si votre gourou n'est pas vide d'existence inhérente, alors vous êtes dans de sales draps. Which just means we've got to continue to think about what it means, empty of inherent Et existence. ça veut simplement dire qu'il faut que vous continuiez à penser à ce que ça veut dire. But you could argue that that the quickest way to develop the right relationship with the guru is by understanding emptiness. Mais on pourrait débattre du fait que, et en fait, la manière la plus rapide de développer de la dévotion au maître est justement en comprenant la vacuité. Because the pure view, as they call it, of seeing the guru as the Buddha, Parce que ce qu'on appelle la vue pure et le fait de voir le gourou, le maître en Bouddha, is actually the application of emptiness. en fait, c'est une application de la vacuité. Given that we're as thick as posts, Et puisque nous avons la tête dure comme des deluded, bâtons et que nous sommes perturbés, projecting onto whatever we see our own fantasy conceptual stories, que nous projetons sur tout ce que nous voyons nos propres histoires conceptuelles délirantes, and given that a Buddha, by definition, doesn't need a boring old bag of bones, et puisque le Bouddha, par définition, n'a pas besoin de porter un sac d'os comme nous, by definition, a Buddha does not need a human body. par définition, un Bouddha n'a pas besoin d'un corps humain. By definition, a Buddha is not a human being. Par définition, un Bouddha n'est pas un être humain, Human being is the product of karma. parce qu'un être humain, c'est le produit du karma. So it follows logically, having delusions, Donc il s'ensuit logiquement, que puisque nous avons des and perturbations, we see our guru in a human form, because we can't see them otherwise, nous voyons nos gourous sous forme humaine, puisque nous ne sommes pas capables de les voir autrement. we're going to see a regular person. Et donc, c'est normal que nous voyons une personne ordinaire. So then, before Lama Zopa's stroke, Et donc, avant l'AVC de l'Amazopa, and he'd sit there at 3 in the morning, et on était assis là à 3h du matin. coughing between every syllable, Non, pardon. Donc, lui enseignait jusqu'à 3h du matin. saying endless prayers, Et à tousser entre chaque syllabe. while I'm sitting there going completely crazy. À réciter des prières innombrables. Et on était tous assis là et à devenir complètement fous. I'd better have an understanding of how the guru does not exist from his own side. Donc, quand j'étais là, moi, et avec tout ça, il valait mieux pour moi Because if j'ai un gourou qui soit vide d'existence inhérente de because if I believe whatever stories arise in my mind, Parce que si j'avais cru toutes les histoires qui pouvaient s'élever dans mon esprit, and the story is attachment to comfort, et bien les histoires, c'était des histoires d'attachement, tired, de fatigue, annoyed, d'être irrité, and that projects onto the guru, et donc ça c'était projeté sur le gourou. then what appears to me is a very mean person. Et donc ce qui me serait apparu alors, c'est que j'avais devant moi une personne très And méchante. it's very hard not to believe that story. Et c'est très dur de ne pas croire cette histoire. So unless I know Donc si, à moins que je ne sache that he does not exist from his own qu'il side, n'existe pas de son propre côté, that he's taken a human form for my benefit, qu'il a pris une forme humaine pour mon bien à moi, because the Buddha doesn't need a body, parce que le Bouddha n'a pas besoin d'un corps, then that is what the practice is. c'est ça la So without understanding emptiness, that's impossible. Non, sans comprendre la vacuité, c'est impossible. So the quickest way to get devotion is to realize realize emptiness. You could say that, you could argue that maybe. La manière la plus facile est de générer la dévotion et de réaliser la vacuité. On pourrait affirmer cela. Where is he? We see Mr. Buddha here in the statue. Look at him. Et donc, regardez Monsieur Bouddha ici dans la statue. He looks nice and peaceful, doesn't he? Donc, il a l'air bien et paisible. With his lump on his head and everything. Et avec son petit chignon. I never know what that Ushnisha means. I always mean to ask. After 40 years, I still haven't found out. J'ai jamais su ce que c'était la signification de l'Ushnisha. J'ai jamais osé demander. Après 40 ans, je sais toujours. But I think Robert Thurman's definition is good enough. Mais je crois que la définition de Robert Thurman est suffisante. He's got so many brains, they're popping out. He's got so many brains, they're popping out. Il a tant de cerveau qu'il y en a qui en sortent.
That's a perfect definition, I think, C'est une parfaite of Buddha's Ushnisha. Now, the point is we see, oh, there's the Buddha. Et le point, l'idée, c'est que si vous dites, ah, là est le Bouddha, You're looking all holy, il a l'air si simple, making you feel nice. et ça, il me fait me sentir bien. And there's my guru coughing and spluttering. Et puis là, de l'autre côté, il y a mon gourou qui est là, Doesn't look the same, believe me. de cracher, qui n'a pas du tout la même Doesn't make you feel the same. Et il me fait sentir les mêmes. But, I mean, excuse me, go back to the time of India. Mais excusez-moi, et si vous repartez en arrière et que vous projetez du temps de l'Inde ancienne, The place was crawling with sadhus. et l'Inde ancienne, il y avait des sadhus partout. You couldn't tell one from another. Vous ne pouvez pas différencier l'un de l'autre. All with a yellow robe on, with their weird hair and everything. Et tous avec leur robe jaune et leur... And he wouldn't have had nice, neat hair like that, believe me. et croyez-moi, il n'aurait pas eu les cheveux si bien coiffés. And he wouldn't have walked around with a halo. Et vous l'auriez pas vu se promener avec un halo. You read the stories and it sounds like it. Bon, quand vous lisez son histoire, ça sonne comme ça. Ridiculous. Mais c'est ridicule. You wouldn't have a clue who a Buddha was. Where's that bloke? Shakyamuni? Who is he? Where? Which one? Vous n'auriez aucune idée de qui était le Bouddha et vous seriez regardé dans la foule. Forget saying, oh, there's the Buddha. Non, oubliez cette idée que le Bouddha vous sera apparu. It's a joke to say you can see the Buddha. C'est une blague de dire que vous pouvez voir et reconnaître. We say, oh, the Dalai Lama's the Buddha. Et on dit, oh, le Dalai Lama est le Bouddha. Don't be Vous ridiculous. ne savez pas ridicule. How do you know? Comment You're ça- clairvoyant? Vous êtes clairvoyant? Just because he makes you feel good. C'est pas simplement parce qu'il vous fait ressentir. What if he sort of tells you like one of his monks, you know, who pick up a camera, he said, get out of here. Et si se lève et qu'il vous dit, comme un jour il a dit à un de ses moines qui avait pris un appareil photo, sors d'ici. You know, having to walk out with your tail between your legs in front of 2,000 people. See how you feel then about the Buddha. Et donc ce moine qui a dû sortir de la pièce devant 2000 personnes, la queue entre les jambes, à ce moment-là, et où est le Bouddha? I was up there, up here one year, Ramazapa was here. Et une année où moi j'étais ici, à l'Institut Vajra, la Mazopa était là. And I figured I had a question for my Lama. Et bon, je me suis persuadé que j'avais une question à poser à mon lama. And Venerable Annette, his attendant, took me to the room. Et donc la vénérable Annette, son intendante, m'a amené à la chambre de la And I waited outside. Et puis j'ai attendu à l'extérieur. And Annette went in. Et puis Annette est entrée. And I heard her and saw her say, Rinpoche, Robina's outside. Et je l'ai entendu dire, Rinpoche, Robina est là. No response. Pas de réponse. She tried again. Elle a essayé une nouvelle fois. No response. Pas de réponse. Third time. Troisième fois. No response. Pas de réponse. So she came out and shrugged her shoulders. Et donc elle est sortie, elle a haussé les épaules. Excuse me, what kind of rude Buddha is that? Excusez-moi, mais quel genre de Bouddha est insultant, rude est-ce? Well, one time, Lama Yeshe, Ou une fois la Mayéché. you know, he whacked me and said, you're so slow. Et qui m'a giflé, he whacked me. Kind of not really hard. Pas dur. Sort of friendly. Et, amicalement, il m'a giflé amicalement, mais il m'a dit, tu es si lente. That's not the behavior of a Buddha. C'est pas le comportement d'un Bouddha. So we have a lot of ridiculous fantasies of what a Buddha is. Donc on a tous ces délires ridicules sur ce qu'est un Bouddha, ou devrait être un Bouddha. So Bhavanga Rinpoche says, Et donc Pabonka Rinpoche dit, choose your guru very carefully because you're going to end up like them. et choisis ton gourou avec beaucoup de soin, parce que tu vas terminer comme lui. Yeah. So, anyway, blah, blah. Bon, Will that do for the answer, do you think? est-ce que ça va comme réponse, tu crois? Okay, what else? Quoi d'autre? Time to have tea break again, for God's sake. Là, c'est encore l'heure du thé. Let's talk about emptiness more. We just, Parlons un peu plus Okay. de l'acuité, là. what happened? More? Where? No. Okay, listen, this is the one, listen, we can see everything is made by our concepts. Listen, if your eyes are seeing shape and colour, okay, your eyes are looking at this room, like we said before, shape and colour, that's it. Et donc, si vos yeux ne voient que la forme et la couleur, So these- vos yeux ne voient que la forme et la And then what couleur. happens is, Et ensuite, ce qui se passe, more sophisticated than the most amazing computer. I'm not joking. encore plus sophistiqué que l'ordinateur le plus incroyable, After eons of practice, après des éons de pratique, this elaborate conceptuality, il y a cette conceptualité élaborée unbelievably sophisticated conceptual stories, et des histoires conceptuelles incroyablement sophistiquées all doing their billions of work, all in millisecond by millisecond. qui
font tous leurs milliards de travaux chaque milliseconde après chaque informing back to us all these stories. et qui nous ramènent, nous informent de toutes ces histoires. And not for 1 second do we think our mind is doing that. Et pas un instant, pas une seconde, ne pensons-nous que ce sont nos esprits qui sont à l'œuvre. We think whatever's appearing to us, Nous pensons que quoi que ce soit qui nous apparaît, which is created by our conceptual stories, qui est créé par nos histoires, every single thing in this room, eh bien, nous croyons que chaque chose dans cette hearing all these sounds coming out of my mouth, et le fait d'entendre tous ces sons qui sortent de ma bouche, and if you speak English, et si vous parlez you anglais, know, comprehend. donc It's so sophisticated. The conceptuality is ingenious. c'est si sophistiqué, notre conceptualité We est are- de génie. Absolutely brilliant, genius conceptual thinkers. Nous sommes des penseurs conceptuels absolument brillants, des génies. That is the way gross mental consciousness functions every second of our day. Et c'est ça la façon dont notre conscience mentale grossière fonctionne à chaque seconde de la journée. This is proving emptiness. Et ceci prouve la vacuité. There's nothing out there that exists in and of itself without depending on the mind that believes it's that. Et il n'y a rien là à l'extérieur qui existe de et par soi-même sans, The mind that believes in it. sans Without depending upon the mind that believes in it. sans dépendre de l'esprit qui y croit. It's totally fascinating. C'est totalement This facile. is proving emptiness Ceci prouve la vacuité. over eons of time. Sur des And all our universes, dans tous all the realms of existence, les all royaumes, the hell realms, all the gods, all the humans, all the animals, all the spirits, les humains, les animaux, les esprits, all these karmic appearances, toutes ces apparences, all the way the elements manifest, la façon dont les éléments the way sentient beings affect us, the way sentient beings affect la us, façon dont les the way they êtres see us and treat us, nous impactent, la façon what we're seeing, what we feel, dont ils all of it ce que- created by our conceptual thoughts over countless eons. That's what karma means. tout ça créé par nos et pensées conceptuelles sur d'innombrables éons. C'est ça le karma. It's interesting, you've got to admit. C'est intéressant, hein, on doit l'admettre. So stop believing in our karmic appearances, as Rinpoche says. Arrêtez de croire en vos apparences karmiques, nous dit Rinpoche. Because whatever appears to us, Mais comment- whatever appears Parce que to quoi que ce soit us, qui nous apparaît is based upon one, est basé sur d'abord un, the habits from the past, l'habitude du passé, the seeds, les and graines, two, et deux, the thoughts in the mind now. les pensées qui sont dans l'esprit maintenant. This is how we create reality. C'est ainsi que nous créons la This réalité. is how we create samsara, C'est ainsi que nous créons le samsara, and this is how we get enlightened. et c'est ainsi qu'on atteint Understanding this process. en comprenant ce process. This is why if you think about wanting to get nirvana and its enlightenment, and you keep talking about your brain and your bipolar, you won't get there, baby, okay? Et c'est pourquoi I don't mean you can have your bipolar and your brain, but don't forget the Buddha's view, because he's the one who talks about nirvana, not the brain people. Et c'est pourquoi si vous pensez et vous intéressez au nirvana et à l'éveil, ben, alors oubliez le cerveau et les histoires de bipolarité, etc. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas qu'il faille se désintéresser totalement du cerveau et de la bipolarité. Vous pouvez y penser, mais n'oubliez pas que le Bouddha, lui, si c'est le nirvana et l'éveil qui vous intéresse, c'est Bouddha qui en parle. I'm not being fundamentalist, don't misunderstand me. Et donc, vous me méprenez pas sur ce que je dis, je ne suis pas fondamentaliste en disant ça. Are we communicating, do you Est-ce think? qu'on communique là? Do you think? Vous pensez? Are you sure? Vous êtes sûr? Not possible? C'est pas possible? Am I speaking nonsense? Est-ce que je dis des non-sens? Silence. Maybe I am. Maybe I better change the subject. Je dis des non-sens? So, yeah, okay. Okay. So, merely labelled, Donc, simplement imputé, made by the mind. fait par l'esprit. So there's different, again, like we've been talking, there's different approaches to this emptiness business. Donc, comme on l'a discuté, il y a différentes approches à cette histoire de vacuité. And this is the one, this is the final one, the subtlest one. Et en voici la finale, la plus subtile. But the other one, the parts one, is interesting. Et It's bon, tasty, it's exciting, it's interesting to do it, the analysis that we did before. l'analyse qu'on a fait auparavant avec les parties est intéressante, elle est savoureuse. And what it is arguing with a particular position that the Hindus had, that there is, and indeed all the lower Buddhist schools have, that there is a part in there that is inherent.
Et en fait, independent. cette analyse et débat avec toutes ces positions hindoues anciennes et également des écoles bouddhistes philosophiques inférieures et qui affirment l'existence ici à l'intérieur d'une partie qui serait inhérente et qui serait indépendante. And all the previous Buddhist schools say there has to be something. Et toutes les écoles bouddhistes précédentes disent qu'il doit y avoir quelque chose. Otherwise, it's nihilism. Et que sinon ce serait du nihilisme. Whereas the Prasangika Madhyamika says Alors que les Madhyamika Prasangika there's disent nothing qu'il n'y a rien from the side of the object. du côté de l'objet. But this is the point. But nevertheless, Mais, et c'est là l'idée, cependant, there's nothing from the side of the cup. il n'y a rien du côté de la tasse. But you can't argue. Mais vous ne pouvez pas It débattre still holds my tea. et vous ne pouvez pas contredire le fait que quand même elle contient mon thé. These are the two things to put together. Donc c'est les deux choses à rassembler. So the analysis to do, let's just carry on. You didn't give me any answers when I asked you yesterday about what job is there left for the I that all the other bits aren't doing. Can we go back to that one, or have you forgotten it? Est-ce qu'on peut revenir, vous ne m'avez pas donné de réponse hier à la question sur quel serait le job, le travail qu'aurait le je et que n'auraient pas les autres parties. Est-ce qu'on peut revenir à ça? Do you remember that one? Vous vous souvenez That analysis we did? de cette analyse qu'on a fait? So let's do another analysis. You know, the typical one we do, which we get very confused about. I am watching my breath. Donc, procédons à une autre analyse, une typique et qui nous rend très confus sur le je observe ma respiration. Or even more, I'm watching my mind. Ou encore plus, j'observe mon We esprit. get really cosmic about that one. Donc là, on va être très cosmique à propos. So let's do the same analysis as holding the cup. Donc procédons à la même analyse que dans le cas. Okay, so what are the bits and pieces of the I that are doing the job of watching the mind? Donc quelles sont les pièces et les morceaux du je qui font ce job de observer mon esprit? Well, it's mostly the mind here. The body's not doing it. The body's just trying to be quiet. Bon. So the body doesn't have much role. Donc, Well, it does. You've got to be kind of quiet and steady. But the mind is the main player. Bon, principalement l'esprit. Hein. L'esprit est l'acteur principal. Le corps, il a juste là à rester assis tranquille. Il a peut-être un petit rôle. Mais... So the parts of the mind. Donc, les parties de l'esprit. And this again is Buddhist model. Et donc, maintenant, encore en utilisant ce The modèle, mental consciousness. donc il y a la conscience mentale. All these mental factors, these concepts, these stories, these elaborations. Tous ces facteurs mentaux, ces concepts, ces histoires, ces élaborations. There are some negative, some positive, some neutral. Il y en a des négatifs, des positifs et des In négatifs. meditation, the neutral ones are playing a fat, big role. Et en méditation, les facteurs mentaux neutres jouent un grand rôle. Concentration is one of them. La concentration est un de ces facteurs mentaux. Alertness. Alertness la or vigilance. La vigilance, Yeah, vigilance. Intention. l'intention, Attention. l'intention, Mindfulness. la pleine conscience, Like good memory. la bonne There's mémoire. just a half a dozen. There's just a half a dozen. Et donc, simplement, là, on en a There's a listé few. deux dizaines. They're all playing their role together. Donc, tous ces facteurs It's just like if your five fingers all do their job so together. You don't have to analyze. You don't have to worry. Is it when you're used to it? Your fingers all do their job, don't they? Et c'est comme quand on utilise la main, les 5 doigts font tous leur travail, mais ensemble, on n'a pas besoin de diviser, d'analyser. And we never analyze normally On n'analyse jamais ça, until they don't work. jusqu'au jour où il ne So marche same with pas. our mind. All these bits are doing their job. Même chose avec notre esprit, et tous ces facteurs mentaux font leur job You know. spécifique, And there's more. There's discrimination. mais il y en a encore plus. There's hein. many of these parts of our mind. Il y a la discrimination, donc il y a toutes ces parties. And these are the ones we have to hone to an incredible degree in concentration meditation. We have to Hone, sharpen, make clear, develop, make strong, good. we have to make each of them stronger. What would you think? If your little pinky doesn't work, you've got to make it stronger. Donc, si votre petit doigt ne marche pas, il va falloir que vous le... So the same with your, Et donc, your mind. Même chose avec tous ces facteurs mentaux, c'est parti de votre... Concentration, alertness, vigilance, mindfulness, discrimination,
they all got to be worked, you know, and particularly the mindfulness and the alertness have to be used in concentration and meditation. But all the others playing roles, isn't it? Tous ces facteurs mentaux jouent un rôle. Il va falloir donc que vous les rendiez plus forts, plus aiguisés, que ce soit là, en particulier dans la méditation de concentration, eh bien, la mémoire, l'attention vont devoir être renforcées. So they're the bits Donc ça sont les morceaux of the I du jeu involved qui sont impliqués in the job, in the action called dans le job, dans l'action appelée I am watching my mind. je observe mon esprit. So then you've got to be precise. Which part of your mind are you watching? What is being watched? Et donc il faut être précis alors. Quelle partie, You see, when we say mind, we think of one big kind of lump of something. quelle partie de votre esprit êtes-vous en train d'observer? Qu'est-ce qui est observé? Parce que nous, quand on dit esprit ou observer l'esprit, on a l'impression de ce grand... Well, it's just streams of thoughts, isn't it? Streams of thoughts there. Just in the mental conscious, forget the sensory. En fait, c'est un flot de pensées, et simplement pour la conscience mentale, oubliez les consciences sensorielles. So you're, you know, all these little bits and pieces, discrimination that can see the part that you're watching, the alertness that keeps you on track, the mindfulness that doesn't forget, the concentration that stays on it, the intention to do it, the paying attention, all these bits, like the bits of your hand, all doing their job to have the one that's called concentration. I think that's the mental factor that's doing the looking, observing whatever pops up in your mind. Et donc, vous avez tous ces morceaux et ces pièces de l'esprit, tous ces facteurs mentaux qui jouent chacun leur rôle pour, au final, observer quoi que ce soit que s'élève dans votre esprit. Et donc, il y a l'attention, il y a la mémoire qui va se souvenir, il y a la concentration qui va vous permettre de rester focus, il y a la vigilance qui va vous permettre de rester alerte, etc. Chacune joue son... So we call that action, Donc, on appelle cette action I am watching my mind. Moi, j'observe mon esprit. And conventionally, it's a correct statement. Conventionnellement, c'est une affirmation. Like, I am holding a cup. Donc, comme quand je dis, je tiens une tasse. These are valid statements. Ce sont des affirmations. What we don't realize is, On ne réalise pas ça. when we say that word I, Que quand on prononce ce mot je, the ego grasping in us, la saisie de l'ego, this root delusion, cette délusion racine, is cette pensée, over-exaggerating the status of that I. surexagère le statut de ce je. And in terms of the parts, this particular delusion Quant aux parties, à cette pensée perturbatrice, believes utterly et croit entièrement there's intention, attention, qu'il y a l'intention, l'attention, la concentration, concentration, mindfulness, et discrimination, l'attention, la discrimination, alertness, et la vigilance, and the I. et tout est le je. No, there's no je. Il n'y a pas de je. There's no separate je. Il n'y a pas de je séparé. There's just the other bits of the mind. Et il y a They do fine on their own. They don't need an old je to run the show. Il y a simplement les autres parties de l'esprit qui se débrouillent très bien toutes seules et qui n'ont pas besoin d'un je pour But diriger we l'histoire. think there is. Mais nous pensons We qu'il y a- feel it. We see it. We taste her. We believe she's in there, this fat little je. nous sentons, nous ressentons, nous intuitons et qu'il y a ici à l'intérieur ce je gras In 1 minute, she's like a proud little je. et donc un instant et ça va être un je très fier Then she's a shriveled little depressed je. et puis ensuite ça va se transformer en ce petit Then she's a clever je. Il y a le jeu intelligent, Isn't it? non? You can never get down what your je is. It's every day changing. On ne peut jamais arriver vraiment à décrire notre jeu parce que chaque jour il change. But there's no je. Mais il n'y a pas de jeu. Not that je, anyway. En tout cas, pas ce jeu. Get used to it. Et habituez-vous à cette idée. Tell it to shut up when it starts talking. Et donc, dites à votre jeu... You don't exist, je. Shut up. Go away. Tu n'existes pas, tais-toi. No, really. If you don't laugh, you're going to cry. If you don't laugh, you're going to cry. Et il vaut mieux en rire, hein, parce que si vous n'en riez pas, vous allez pleurer. You just got to kind of catch. Mais il faut simplement saisir. You know, I this and I that and I'm not fair and I'm so depressed and I'm worried and I'm fat and she doesn't like me. Shut up, Robina. Je ceci et je cela et je suis déprimée, je suis anxieuse et elle ne m'aime pas moi et non, tais-toi, Robina. Okay, that's emptiness. C'est ça la vérité. So keep checking. So what would the job be? This is again the point.
the job we think the je is doing is bossing everything, isn't it? Donc, Isn't it? continue à vérifier parce que Running it, l'idée, running it, checking it. c'est que ce que nous savons qu'est le job du je, son travail, sa fonction, eh ben, c'est de diriger l'affaire, de diriger l'histoire. Like I said, if you want to think of a boss, there is a boss. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'avoir un boss. It's intention. Parce que le boss, véritable, So within this c'est discussion, l'intention. of the I Donc à l'intérieur de cette discussion and its parts, et de ses parties, we are saying there are some parts, nous disons qu'il y a des parties effectivement, and we're saying there's not another part. et nous disons qu'il y a une partie par contre So it's quite comfortable. qui n'existe pas. Donc But the danger is, c'est plutôt confortable. like I said before, Mais le danger, comme je l'ai déjà well, dit, there's no part called an I, c'est que s'il n'y a pas de partie appelée je, but oh, phew, there is a part called intention, there is a part called attention, there is a part called mindfulness. That's a relief. mais que à ce moment-là nous examinons mais soulagement et il y a quand même une partie qui s'appelle l'intention. So in relation, la mémoire, in etc. relation to the analysis of the object called I, Donc en relation avec cette analyse sur l'objet appelé je, yes, we assert the parts. We assert the parts. oui, on a affirmé les parties, We must. nous devons. But then we have to analyse the intention. Mais ensuite, il nous faut analyser. No, then we have to analyse the parts of the I. Ensuite, il nous faut utiliser les parties du In je. this case, mind. Et dans ce cas, l'esprit. So now the object we're analysing is called the mind. Et donc maintenant, l'objet que nous analysons est appelé esprit. And now we have to analyse how there is no inherent mind in there among the parts, Et running them. maintenant, il va falloir que nous analysions comment il n'y a pas d'esprit inhérent là à l'intérieur des parties, de ces parties. And then we have to look at the part called intention. Et ensuite, il va nous falloir observer, analyser cette partie. And now we have to investigate that there is no inherent intention among its parts. Et maintenant, il va nous falloir investiguer, analyser le fait qu'il n'y a pas d'intention inhérente parmi ces parties. Otherwise, we'll just get very comfortable and think there are some parts, but there's no I, and that's still nihilism. I mean, that's still internalism. Not enough. Not Sinon, enough. On va se ressentir très confortable et avec cette idée que bon, d'accord, il n'y a pas de je, mais il y a quand même des parties qui existent là. Because that's one of the On sera toujours dans that's l'extrême de l'éternalisme. that's one of the earlier views that says there are parts, there are the aggregates, but there's no I. Et parce que ça, c'est une des vues antérieures et des écoles inférieures qui disent qu'il y a des parties, mais il n'y a pas de je. Way too comfortable. Mais c'est beaucoup trop confortable. We should go have the shit scared out of us. Et il faut que ça nous, effraie à nous faire dessus. And keep checking, keep looking. There's nothing inherent. There's nothing inherent. There's nothing inherent. Oh, I've got a body, have I? Oh, phew, what a relief. Oh, j'ai un corps, quel soulagement. So now we take the phenomenon called a body, Mais maintenant, on va prendre le phénomène and let's look for the inherent body among its parts. et on va chercher le corps inhérent parmi ses parties. Then we look for the earlobe, Et ensuite, on va regarder le lobe de l'oreille. and then we take that as our analysis. Et on va prendre ça comme objet d'analyse. And we have to look for the inherent earlobe among its parts. Et il va nous falloir regarder le lobe inhérent parmi ses parties. And you keep going like that. Et vous continuez l'analyse. And ainsi. you will never find anything. Et vous ne trouverez jamais rien. But nevertheless, it still functions. Keep saying that, and you can kind of relax. Et cependant, ça continue à fonctionner. Donc n'arrêtez pas de vous dire ça. Cependant, ça continue à fonctionner. Et à ce moment-là, vous pouvez vous relaxer. I forgot about tea. J'ai oublié le thé. Go and have an empty tea break. Et allez avoir une pause thé vide.